Dear student, in last class we discussed about how to change present simple, present continue and present perfect. So along with this simple, past continue, past perfect. So these things we are discussed in our previous class. Now today we are going to discuss little bit about the present perfect and past perfect, future perfect, how to change into passive voice. Past perfect, future perfect, how to change into passive. So present perfect, present perfect, past perfect, future perfect, future perfect. Structure, remember, subject plus present ನಲ್ಲಿದ್ರೆ have ಅಥವಾ has ಬರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ v3 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ v3 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ shall have ಅಥವಾ will have plus v3 plus object. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಯಾವ ಟೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀನ್ ಬರಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ v3 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನು ಹ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ v3 ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ದೆನ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, shall have been, will have been, shall have been ಆದ ನಂತರ will have been, okay, plus v3 ಪ್ಲಸ್ by ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್, ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. It is a simple structure. Okay, let's come to the example. For example, she has collected papers. What example?
she has she has collected she has collected papers. Okay, so they have bought mangoes. They have bought mangoes. So she has collected. ಇದು pv ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ papers yes form, papers have been collected by her. They have bought pv ಒಳಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. They have bought mangoes. Mangoes have been have been okay bought by them. Mangoes have been bought by them. Raju has helped beggars. Another one example. Raju has helped whom? Beggars. Raju has helped beggars. Beggars have been ಆಗಬೇಕು. Beggars have been helped by Raju. Beggars have been helped by Raju. Another one example. Bharat has not sent who? Bharat has not sent a letter. Okay, remember ಇದು AV. PV ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. A letter has not been sent by who? Bharat. Okay, so present ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು AV ಟು PV ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಏನ್ರಿ ಆಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ collected papers. ಇದು AV. ಸೊ PV ದೊಳಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
papers had been collected by her. Papers had been collected by her. Another one example now ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. They had bought mangoes. They had bought mangoes. Okay. Mangoes had been bought by them. Mangoes had been bought by them. Another one example now ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Bharat had not sent a letter. Bharat had. ಇದು AV, ಇದು PV. AV ಅಂದ್ರೆ active voice, PV ಅಂದ್ರೆ passive voice. Okay. Next ಇದು AV. Bharat had not sent a letter. Okay. A letter ಏನಾಗಬೇಕು? A letter had not been. Letter had not been sent by Bharat. Letter had not been sent by Bharat. So ಇದು past perfect tense AV to EV examples ಗಳನ್ನು ನಾವು 3 examples ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Another one example future perfect. ಹೌದ್ರಿ? Future perfect. Future perfect tense ದಲ್ಲಿ AV to PV. Remember, she will have collected. What example? AV ದೊಳಗ she will have collected papers. She will have collected papers. So ಇವಿದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಗಲೇ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ V3 ಇದೆ, ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ subject. ಇದೊಳಗ papers. Okay, papers will have ಇದೆ, as same as we will continue will have. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ PV ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. will have been
collected, will have been collected by her. Okay. They will have bought mangoes. What? Another one example. They will have bought. They will have bought. They will have bought mangoes. Mangoes have been. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ mangoes will have been mangoes will have been bought by mangoes will have been bought by them. Okay, so it is change. Another one example we have taken. Raju will have helped beggars. Who will help? Raju will Raju will have helped whom? Beggars. AV. So PV transformation, when we are transforming PV, just take the place of beggar. Beggars will have been beggars will have been helped by whom? Raju. Beggars will have been helped by Raju. Bharat will not send a letter. AV. Bharat will not. Bharat will not. Bharat will not have sent a letter. Okay, will not have sent a letter. Remember a letter PV. How to change PV? A letter will have a letter will have not been. Letter will have not been sent by whom? Bharat. So these are the structure of some structure of perfect tense, and another one structure is remain, that is present perfect continue, past perfect continue, and future perfect continue. So these tenses are not changed into active to passive voice. Okay. So now another one concept we are going to discuss, that is double object sentence. What? Double object sentence. Double object sentence. So when the sentence has two objects, okay, when the verb has two objects in the active voice, one has come in object place and another one remain in
remain the subject in passive voice and other remain as it is. Okay, so for example we take one example, av double object. Okay, kavya wrote kavya wrote kavya wrote me a letter. Kavya wrote me a letter. Here in this sentence, Kavya subject, wrote verb, me object, and a letter, it is also object. So object plus object, one object second object, that is called double object. Okay, so here we can change passive voice. What object we should take? A letter. A letter was written. A letter was written to me. A letter was written to me by Kavya. Okay. So direct object ಮತ್ತು indirect object ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. So what ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, whom ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇವಾಗ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅ ಲೆಟರ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮೀ ಬೈ ಕಾವ್ಯ. ಟು whom me. What? A letter. Okay, remember ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ a letter. I was written a letter by Kavya. So ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ a letter ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೀ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ. ಸೊ ರೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೋಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ಟ್, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ V3 ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ V3. ಓಕೆ, ದೆನ್ V3 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಡಿ ಒ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ V3 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ತದ. ಬೋತ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಯಾವುದರ ಒಂದು ಬರ್ತದ, ದೆನ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಬೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಬೈ ಬಂದದ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಕ್ಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಬಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾವ್ಯ ರೋಟ್ ಮೀ ಅ ಲೆಟರ್. ವಾಟ್ ರೋಟ್? ವಾಟ್ ಸಿ ರೋಟ್? ಸಿ ರೋಟ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಟು ಹೂಮ್, ಟು ಮೀ. ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ we will teach another, we will continue another one example. Okay. Professor Sachin teaches us Professor Sachin teaches us English. So, Professor Sachin subject, teaches verb, us object, English object. Okay. So how to change? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್, ಅಸ್ ಇದೆ, ಅಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತದ? ವಿ ಆರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಆರ್. ಓಕೆ. ಟೀಚ್, ಟೀಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟಾಟ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈ Professor Sachin. By Professor Sachin. One example. Another one example. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೋದು? ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಏನು? ಹೂಮ್, ವಾಟ್. ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ. ಓಕೆ. English is taught. What? English is taught. English is taught to us. To us by Professor Sachin. English is taught to us by Professor Sachin. So Rahul gave the beggar 100 rupee. Example, another one example. Rahul gave what? Rahul gave the beggar what? Rs 100 rupee. So how to change? First of all, we can change Rs 100 rupee. Okay. Rs 100 was given Rs 100 was given to the beggar by Rahul. Okay. Number 1. Number 2, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, the beggar was given the beggar was given 100 rupee given
100 rupee. Okay, by whom? Raju. Rahul we have taken by Rahul. So this like we can be changed the same sentence, and we will discuss more examples in next upcoming videos. Thank you one and all. Subscribe the channel, like it, and subscribe it.